for Fancy Fingers sijamuwatch akiperform before. Kwanza ikija kwa yeye kama a solo act. Niliona Sauti solo akiperform kwa show ya Savara in June. Was that June 12th? On a Sunday. Savara pia tukamongelea over and over again. But for Fancy Fingers, I wanted to watch him as a solo act on stage. Nimesikiza kazi zake, akona 2 projects. Akona Further Studies dedicated to his son, na akona Potluck, which is a new album iliyotoka just a few weeks back, 2 or so weeks back. Ilitoka I think on 28th October. So nilipataka kuona how ata perform na kumuona on stage, because I wanted to watch him perform. So that was the gig that nilikuwa a part of jana. Yeah, gig dynamics, the finishing the main act, waka set up na waka perform kumaliza. Ilichukua muda kabla wengi kwenye jukwaa, things that superstars do, you know. For an hour and 10 I think minutes tuliona Fancy Fingers akiperform. Another chance ya mimi kutamani ningekuwa na my team members pale kwa sababu ya how the review of his debut album solo yake ilikuwa sana off the record, kwa sababu tulifanya reviews 2 for Further Studies. The official one iko on the channel ni Viva na Kafura. Then kuna Irauka alikuja kwa our review ya Friday Feeling, which ilikuwa lead single ya Chimano, something that you should also watch. Siongelanga continuity when it comes to artists and their videos. Nafaa kuona our review ya Friday Feeling ya Chimano. So for Further Studies ilikuwa Kafura na Viva. Then the second time tulifanya live, ilikuwa tuifanye pamoja na our review ya Bold Men Love Better ya Bien na Aaron, but tulikuwa na technical difficulties, so tukaipostpone na tukaifanya another time. So we did Bold Men Love Better live na Kakusha Apila mwenye hapatikani hapa because you know money sana kwa sana ikipatia watu pesa, because hatuna pesa ya kupeana. So na nilikuwa nafikiria earlier how it's almost a year since we did hizo live reviews. It's almost a year. It's almost a year since, it's actually a year since Bien na Aaron watoe Bold Men Love Better, because ilitoka on November 5th. For Fancy Fingers, it's almost a year tangu watoe Further Studies, kwa sababu ilitoka November 25th. Unaweza ni correct if you're wrong. Obviously, this doesn't apply to Sherry ama Hazel. Wewe mwenye una watch this baadaye na una feel unaweza ni correct. Kama una feel uko na the audacity ya question my memory, feel free. And you better come correct if you're about to take up this challenge. So after postpone, we had our conversation which was a live review ya Further Studies. Nilikuwa na facilitate, so ilikuwa Abe na Kakusha. A fun and exciting, brilliant live review. Memories na moments are all we create. So here we are a year since your project itoke. Nilifanya 2 reaction videos
za 2 songs for the studies, Rumba Toto na Daddy Issues. Daddy Issues ina feature Della. I did those 2 reaction videos. At that same time nilifanya reaction video ya 2 other songs za watu wa Soul Generation. Nakumbuka kulikuwa na Samabani, the audio ya Ben Soul na Nviri. Then kuna one more song, sijui kama ilikuwa ya Soul Generation, but at the time I think I did 4. I think ilikuwa Calicatel 4. Which was it? Calicatel 4 was Calicatel 4. Ilinichukua an hour plus kureactia. And you know where this is headed. If you have not watched my Calicatel 4 reaction, why are you still watching this? Ishia, come back after an hour. Come back after you're done watching that video, which will end up imekuwa 50 minutes. Disiwa na mafans wa the OG, something that they usually do. But anyway, I digress. A year after the studies itoke, I've watched the man perform live na nimesema kuna another album inaitwa Potluck sophomore yake. But our review ya further studies yenye nilifanya na Kafura na Viva, something that you should watch. Yeah, exactly. So nikisema na retire ni very valid. Nimesema I've done more than enough. Angalia everything that nimetaja, ngapi out of those hujaona? Then hiyo ya live hapa on Instagram nikiwa na Kakusha na Eb, another brilliant session. So with that, it's the same thing yenye ina fall under hii idea yao ya alone together, something that wame explore kwa their solo projects, from Bold Men Love Better to Further Studies. Then come February 25th ilikuwa early this year, Savage Level ya Savara, which I'm sure itakuwa kwa a lot of lists za watu, not only Sanaa Kwa Sana, but najua hata Sanaa Kwa Sana nashuku sana. In fact, nashuku watu Sanaa Kwa Sana. Nikisema hiyo statement nilikuwa nafikiria other people when they make their lists za top albums of 2022. Najua a number of people will have Savage Level as their best album of 2022. Kwa Sanaa Kwa Sana, maybe mtu mmoja guaranteed. Sherry na Hazel, mnaweza jaribu kuguess who that is. Whom do you think atakuwa na Savage Level as his number 1 album of 2022? Give me guesses. Mtu mmoja ni guaranteed. The rest mtu mmoja guaranteed. So February Savara alitoa Savage Level, then in May Chimano alikuwa mwisho akatoa Heavy Is The Crown. So with this wamekuwa pia wakiperform solo, wamekuwa pia wakifanya collabs na other acts. So niliona Savara live, hiyo ilikuwa my incentive na my inspiration na kwenda kumuona at Nairobi Street Kitchen. Naweza kuwa naongea cha ni confirm that my battery is okay. In June, Drip goes Savage Fest. Nilireview that entire show, because this is what I do. That entire show, if you want to check it out na ujue vile kulienda, from a trusted source, verifiable opinion, trusted opinion, tafuta Drip Fest, Drip goes Savage Fest, Sanaa Kwa Sana, utapata kila kitu, a comprehensive analysis and breakdown of that show, trusted commentary. Hautawahi pata elsewhere.
Then sijaona Bien na Aaron. Ningependa sana kuona Bien na Aaron sana sana in reference to this EP. So when I went to Savara's show nilikuwa nasema ningetaka sana kuwaona wote wakiperform easy projects or wakikuwa na solo performances generally, na niwa watch on stage separately. So nimecover 2 of them. Fancy Fingers nimemtick off. So bado Bien, then Chimano. We shall see whenever that shall happen. Kama itanipata nikiwa hai, kama nitapata nafasi, basi nitaenda na nione hizo performances. Najua kuna show ilinipita ya Boldman, nilikuwa I think in December last year at the Alchemist. I think nilipoteza hiyo nafasi, but kama itafanyika tutaenda whenever that shall happen. So having a conversation with someone after the show, after kila kitu kilikuwa kimeisha, and this man from Eastlands alikuwa amesimama akiwa stranded kwa sababu ya ukosefu wa magari. Watu wa Gig Dynamics wanafaa kuangalia hayo, lakini akiwa pale stranded nikiona a conversation na mtu ilikuwa interesting kuona hiyo perspective ya someone mwenye hajasikiza the music but amekuja for the show. Na ideas za concerts work differently ukiangalia from a general standpoint. Inakuanga you've heard the music of this particular artist, and then ninyi kama fans mnaenda mnamuwatch ndio uenjoy the concert. Lakini najua pia within that same equation kuna watu wenye wakuangi ati wamesikia the music of the artist wenye wanaenda kuwatch. So the person I was having a conversation with was one of those. Hakukuwa amesikiza mziki ya Fancy Fingers, so their views were the kind of views we want hapa sana kwa sana, but hizo ni views zake. Wanasema ilikuwa interesting kuona that perspective ya mtu hajasikia the music, and therefore when alikuwa ana experience Fancy Fingers on stage na anashare stage na moments za performances with the partner as well as the son, for them hakuwa ready. Kama umesikia daddy issues una get your reference. That was interesting kuona. Nilikuwa namwambia kama ungesikia the music then ingeku surprise at all. I think we are getting kujua lifestyle za wasanii mtandaoni na uone vile wanaishi and what is happening in their day to day, ama snippets of their lives. Inakupatia a teaser ya kile unaweza tarajia wakija kwenye jukwaa ama ukiinteract na wao. So looking at the album itself, Further Studies dedicated to mtoi wake, ni expected that iwapo anaiperform ita cover part of the performance. I was very invested in kwenda kuwatch kwa sababu importantly nilikuwa nataka kuona vile ataifanya. I was thinking itakuwa an instrumental performance for some reason, which is the same sentiments that I was referring to earlier nikisema how the review ya album ya Fancy Fingers for the Studies ilikuwa na divergent opinions from sana kwa sana off the record kwa sababu ya discussions that tulikuwa nazo after the review shamalizika. And even afterwards, whenever we have talked about this album, is something that may come up. So watching Fancy Fingers akiperform, nilikuwa na hiyo presumption that itakuwa instruments na wakiperform, and then sikuwa nimeeka hesabu ya vocals, which is something that ili happen with
irauka when it came to further studies. Hakuwa anatarajia vocals, akapata vocals kwa album nzima. So the same thing ili happen nikifikiria hii performance. I think pia nilikuwa nawaza that the performance will center on Potluck, which ni sophomore album yake. That was what nilikuwa nimewaza akilini. Lakini it was further studies. Nilikuwa nataka kusikia Eve wangepeleka huko how Potluck inge sound live, na ndio maana nimesema nilikuwa na imagine ingekuwa wanamuziki ikija kwa upande wa ala za muziki wakidominate ama wakiwa the center, and that is the idea and not vocal performances, because nilikuwa na imagine ana perform Potluck and not further studies. Lakini nilikuwa nimekosea. Yeye alikuwa na the biggest set on stage. Alikuwa na a 6-piece band, alikuwa na drama, alikuwa na bassist, alikuwa yani yeye on half live, on electric, on lead, na on vocals alikuwa na Achieng on vocals, alikuwa na Manase Shalom on keyboards, alikuwa na Ivy Alexander on second guitar. Out of hawa wasanii, let's do a quick ego check here. Fancy Fingers mwenyewe tumemreview mara kadhaa, nishasema. Na nimetaja pia reaction videos. Tumereview Achieng, tumereview ngoma yake on the channel. Tumereview shows that amekuwa part of. Show moja recently ya Goofy, Black Boy Joy. Then nimereview ngoma yake kwa mziki ya wiki. Possibly mziki ya wiki 3 I would like to commit. Manase Shalom nilireview EP yake Storm last year for MWE Music Writer Exercise. It's almost MWE time again. Nilisema siko sure kama nitafanya the same thing again next year. Hiyo kufanya a review a day, hiyo kitu hectic. I might choose to be lazy na nisikize tu music na niandike, rather than kukaa na kusikiza na kushuta video kila siku. But najijua, nasema tu hivi, then itafika February 1st na nitakuwa tu hapa nasikiza an album na na review na najirecord, then nianze kuedit baadaye. I know I'll do that. So Manase Shalom Storm nilifanya last year for MWE. I think was it the first, ilikuwa the first project nilireview. It's called Storm. Ni a 5-track EP. Ivy Alexander, so the review debut EP yake Majira ya last year, ilikuwa part of our top 10 EPs of 2021. Just a quick ego boost, quick ego check, kuona how well we've done ku qualify my claims za kuretire mapema. So that was team ya Fancy Fingers, the biggest. Na ukiangalia the differences that nilikuwa nasema, uangalie through the execution. I think since now alikuwa na all of that was happening. In some instances ilikuwa difficult to distinguish individual pieces, individual parts of the performance, but not as much in some small instances. For Polaris ilikuwa more vocal centric with one guitarist, an acoustic, then percussion haikuwa kwa every song, ilikuwa minimal. So as the lead vocalist na Mudhoni na Lynn wenye walikuwa na BGV. For Fadhilee, yeye ndiye alikuwa the lead and the only vocalist.
na gita yake, then na bass na drama. So ukiangalia the setups za hawa wasanii, kuna hizo differences that zinajitokeza ikija kwa execution na ikija kwa clarity ya instrumentation na pia clarity ya the vocal performance. Something that nilikuwa nasema in reference to Fancy Fingers, that ningetaka the team iwe pale kwa sababu ya sentiments zao kuhusu vocal performances za Fancy Fingers na vocal abilities zake, kwa sababu ya the conversations that we have had off the record regarding further studies kuhusu his vocal abilities. So ningetaka sana nisikie kutoka kwao kile walihisi, kile wangehisi iwapo wangekuwa live. But who are my team members? Who are they? Where are they? The opening part of the performance was a highlight. The instrumental build up before waanze kufanya piece ya kwanza, it was just a small intro that was memorable. The other instances that zili stand out, kulikuwa na instances mbili ama tatu, let's see kama naweza kumbuka. So kulikuwa na a combination ya How I Met Your Mother, which ilikuwa the lead single and the lead video before I dropped the album. How wali move from How I Met Your Mother to Nitarudi. So How I Met Your Mother, I think, was that the song number 2 on the album? After intro, A Child Is Born, possibly. If I am accurate, my memory is, if that is accurate, let's just get album in a while, because the work that I do, I need allow. maybe it's the album, maybe it's not me. So How I Met Your Mother, vile wali combine to Nitarudi is the closing song. It is song number 10 on the 40-minute track album. Ina close the album, ina feature Modikai who had the band. Ilikuwa so seamless and so remarkable. Sounded beautiful. That was one moment that ili stand out sana. The other one ilikuwa also another transition from Fancy Feeling, and they shifted. I think when they played Rumba Toto, wali play Mario. So from Fancy Feeling, walienda to was it Susanna? I think ilikuwa Susanna. Naam, from Fancy Feeling walienda to Susanna. Now, hizi ni zile transitions, hata the one that I've referred to, ya Rumba Toto na Mario, that Roger hulizanga maswali about. And I know an artist who perform hizi si vitu that they ponder, kwa sababu inakuanga more of a vibe and an energy, a flow of energy kind of approach more than anything else. We could be performing a song that is on this plane, and then because of something that we are expressing instrumentally, itupeleke to another song, but this song that inatupeleka to si related to kile tunafanya, but because the instrument, the way we are playing imetupeleka huko, tutaenda, because ina happen kwa performance. Na pia because a performance ni ephemeral, no one is thinking as we go, no one is sitting thinking, so where is this song going? It is not that kind of moment kwa musical performances sana. If ni performances that are premised on spoken word,
and spoken art forms, hiyo ni different, kwa sababu kila kitu ina matter as we are piling and heading to one direction together. Lakini kwa mziki ni a bit different. So because hatusikizi hivyo sana keenly and deliberately kujaribu understand where are we headed with this, ni more about how the song ina feel, how a line in a feel one after another, how the chorus in a feel, and how the energy of the place is. It does not matter. So that's why that happens a lot. Ngoma imekuwa hapa and then kile tumecheza hii melody, hii party groove imetupeleka kwa this old rumba reggae rap song, tuende huko tucheze to enjoy then turudi place tulianza. But now you'll sit and think, is this thing connected to kule tulikuwa? It doesn't matter. Even if the song is done, now you'll sit and think, how was that connected? But if you have some people here who call themselves music critics, hizi ni vitu that huwa wanafikiria pseudo critics, kujaribu kujipatia importance na significance. So nilikuwa naifikiria because tumediscuss several times now Roger with performances, kuna hiyo thought process that shouldn't everything that you're doing be connected and build and ikue ina tie into what you are saying, or are you just saying and performing without any concern na fidelity to kile ina happen? So hizi ni conversations that tume have. So your transition to Mario from rumba to iko premised more on the rumba than anything else. Then the transition from Fancy Feeling to Susanna, these two zilifanya nikafikiria that how are these pieces connected na zina tayaje into whatever it is una communicate to us na una convey with these songs that una perform. But that is, ile brain yangu that can never relax and just chill and enjoy na ikuetu ni vibes, and inshallah akili yangu ngumu sana. It's 111, it's 111. My brain, and we are almost 111 pia here. So kulikuwa na hizo, but that transition was another moment that really stand out musically. On top of that, before that transition, Fancy Feeling ikianza, and hii pia hata wali pull up wakaifanya tena, the opening beat of that song was done extremely well. The build up from different instruments up until point yenye the song ina peak na wanaanza, ilikuwa a highlight of the night. Hizo ni moments zili stand out na were unique moments for me sana. The other ni outside of the music. Nimesema if you know Fancy Fingers na umesikia catalog yake, kuona familia yake as part of the experience hainge ku surprise as it did. Mwenye nilikuwa naongea na yeye nikamwambia, I thought people love things out here, kumbe nyinyi pia mnachukia familia, mnachukia marriage, mnachukia watoto, mnachukia mapenzi, kumbe hamtambui hizi vitu. Kaniambia anazitambua. Nilitoa ku sign up for that. But akiperform, was it How I Met Your Mother? See How I Met Your Mother is another song from that album. Ali spend a moment with Sulwe, huyo ndiye mwanawe. Kulikuwa pia na, I think ilikuwa for How I Met Your Mother, aliambia audience form a circle around the partner na wakaimba, kamwimbia as people also dancing. So possibly ni How I Met Your Mother, sijui, but as sikumbuki clearly, as that was happening, ndio once alikuwa namaliza kachill na mtoto wake kidogo, because children want attention. Budake yako wera, lakini mtoi ni nani anataka ashikiliwe.
so wakahave kuwa separate ndio kazi iendelee, because we came here for the music, the work, nothing matters kama si kazi. So easy moments zili culminate into a final moment towards the end, aki perform something special for partner wake. Ni aje Kenti? Umepotea mbaya sana. Umepotea mbaya sana, but I'm glad kukucheki hapa after hizi miaka zote. I think it's possibly more than a year ama close to a year tangu mimi na Kenti to interact, but inaeleweka manze, completely understandable. Nashukuru sana kukucheki Kenti. So hii moment that nasema ilikuwa culmination. Ilikuwa this special dedication, this special experience that alikuwa anatupatia, which I'll give it to Fancy Fingers. Ali create a wholesome experience, not only for CC kama an audience, but pia for family yake, the partner and the son. And since Ali base on debut album yake for the studies, that fits into kile alikuwa anafanya. That unaona, it's not just songs, a song or an album that ali create na ikaenda hivyo, that hii familia ile ameimba kuhusu ndio hawa hapa na mimi ni important pieces kwa life yangu na zina fit into the music. They are the ones wenye wali inspire the music that mnasikiza, so ina fit hii piece. And since performance yake ili kuwa based on further studies and not Potluck as some of us thought it would be, ili fit na pia ina capture hiyo piece. Pia ni experience kwetu with the music, sisi kama mashabiki tuki experience hii music ile ali create. So ilikuwa an overall experience that captures hizi facets zake zote. Sasa tumefika 111, 110, 1111, there we go. Zina capture facets zake za mziki, lakini pia kukuwa mwana familia. So this moment ya mwisho, which ili close the performance, alikuwa na celebrate vitu kadhaa at once. So ali acknowledge that hajakuwa na anniversary proper because of what vile COVID ili come through, na hakupata nafasi ya kufanya vile angependa kufanya. So take the opportunity ku create hii moment. So kulikuwa na leo, which is 14th, ni birthday yake, because alisema jana ilikuwa birthday eve yake. Then on the 15th, yenye ni kesho, which is Tuesday, ni anniversary yake na partner wake. Hizi ni vitu that Hazel hupenda kusikiza na ku-experience, so angekuwa na have a blast kama angekuwa part of the audience. So birthday yake ni leo, then anniversary yake na partner wake. In fact, after wamalize kuperform, watu waliimba happy birthday. Fadhilee alienda on stage aka lead a quick happy birthday for Fancy Fingers, na Polaris pia aka join. So that was a beautiful moment kuona wale wasanii walikuwa featured, walikuwa stage pamoja na wakamuimbia. Kenti anasema imekuwa miaka for sure, na furahi vile unazidi sana, tuko pamoja. Nashukuru sana Kenti. I think nimesema aiya kwa sababu sija kuona kwa any of my lives hapa ama ule upande mwingine. So if I am correct, the last time ilikuwa tukiwa K1, na ilikuwa ile show yenye ilikuwa ya Achieng na Halisi na Jimmy, na hiyo ilikuwa I think in October of last year or September. That's why nimesema aiya. But nashukuru sana pia kwako Kenti, wewe pia najua unazidi upande wako, hivyo ndivyo inafaa. So also Fancy Fingers akapea watu tip ya iwapo ungetaka kukumbuka anniversary ya wewe na mpenziwe, iweke karibu tu birthday yako. Sana sana wanaume wenye husahau hizi vitu, akapeana tip. So if you're watching this na umepata hii tip,
You're welcome. You are welcome. Haungeipata anywhere. Haungeipata popote pale. Nimekusaidia sana. Nimesave your relationship and your future relationships. So tulikuwa celebrate hizi anniversary zote, yeye kuzaliwa kwake na yeye na partner wake pamoja. So hii show ili fall in line for him na ilikuja at the right time, na pieces za puzzle zikaanguka mahala ambapo zinafaa. Alisema alikuwa ametoka kuperform Dar es Salaam in the morning kabla aje show later in the afternoon ama in the evening pale gig Dynamics. So alimaliza, alikuwa na an artist mwenye amekuwa akiinteract naye, an artist kutoka mwenye alitoka Mombasa. Sijui if the artist is from Mombasa, but alitoka Mombasa ndio aje, na alikuwa na present for them. But before that kulikuwa na a bouquet of flowers. So Joel alikuwa anasema kuna anniversaries kadhaa zimepita bila ya kufanya something. Alikuwa anapea mpenziwe gifts kadhaa, wanapatia zawadi kadhaa from the bouquet yenye alihandiwa on stage. Then after the bouquet ndio hii piece of art yenye alikuwa amechorwa kutoka harusi yao. Then after hiyo, the third present, zawadi ya tatu, ilikuwa wimbo. So akamchezea wimbo wenye hakuwa amesikia. Yeye being the sneaky man that he is, wanaishi kwa nyimbo moja lakini mpenziwe hajui. Alikuwa studio akimpikia wimbo. So akamchezea huo wimbo na the band pia ikamsaidia kucheza. Ilikuwa haikuwa half live as compared to the rest of the performance. At this time alikuwa amebeba junior wake akiongea na akipeana hizi gifts to the partner. So akaicheza, band ikasaidia kiasi, and that was it. So ingoma ile alicheza, which is an exclusive song, and I release kesho, which is 15th. Iwapo this interests you, look out for that. But ni Fancy Fingers, and you don't even need me to tell you to look out for it if you're interested. Ni Fancy Fingers, so utaisikia na mtaiona mtandaoni. So after that special moment for him, akafanya the song mara ingine moja, na akamaliza the performance, ndipo akaimbiwa happy birthday briefly na akamaliza. So vitu vili align for Fancy Fingers, the lucky man of the evening. But ilikuwa a wholesome experience kwa sababu ili capture facets zake tofauti, na since ilikuwa kuhusu further studies, ilitimiza kando na hizo technical concerns that nimeongelea. Na pia hapo upande wa uimbaji, hapo kuja ningetaka sana kukuwe na mazungumzo hapo kwa uimbaji, kwa sababu hapo mimi pia nakuanga na concerns ikija kwa artistry yake. Hapo upande wa uimbaji, hapo. Anyway, sisi kama watu wenye tungetaka kuona hii Potluck ikiperformiwa, because nilifikiria in terms of concerts za the international scene, how whenever people have new projects, their concerts and their shows ni tours, na concerts and shows that are tied to their new releases. So that was my presumption that itakuwa mtuma strings, it's a string fest ya Potluck, the Afro Lo-Fi album. Because even Fadhilee, who is a record producer and an instrumentalist from Nigeria, mwenye ako featured on the opening song on that album, Pots and Pans, alikuwa in the building. So I figured this could have been a moment. Yao kucheza hata a song or two from that album. Ivy Alexander was there. Ivy Alexander kona 2 features on Potluck.
ingekuwa moment. So yeye drama wake nimesahau jina yake, Jazville, nimesahau jina la the drama, but drama ako pale, Ivan ako pale kwenye bass, yeye mwenyewe ako hapo kwa first guitar, hapo kwa lead, Ivy ako pale kwa guitar ya pili, Manase pale nyuma kwa keyboard. Ingeweza mbaya sana. So tunangoja performances za hiyo project bado. Pia ni poa that nimeona performances za hiyo album Further Studies, because it goes back to what nilikuwa nimenena earlier, kuwaona wakiperform solo, lakini kuwaona pia wakiperform hizo projects that wali release solo. So nimeona Savage Level, nimeona Further Studies, bado heavy is The Crown na Bold Men Love Better. Na nimekumbuka, of course, Trust My Memory, ngoma yenye nilikuwa nasema, yenye the audience ili form a circle around partner wa Fancy Fingers na their son, ni ile ngoma yenye ana make claims, na nimekumbuka hizi claims kwa sababu ya nini, inaitwa Amanda Pressure, so it makes sense, alikuwa hapo katikati akimbiwa Amanda Pressure, jina lake ni Amanda, so Amanda Pressure, and the song ina feature Nyashinsky. Nimekumbuka because nimekumbuka Bold Men Love Better and the unscientific claim that bold men love better. Similarly, Under Pressure na hizi nyimbo za mapenzi zile, bwana Polycarp, bwana Fancy Fingers anaimbia watu wake, akisema Otieno akipenda amependa. Mapenzi ya Kijaluo ni mapenzi different. Where is the science to back up these claims? Where is the empirical evidence to support your assertions? You just don't make such hypotheses as if they are scientific. And just move on with life as if you said nothing. We will ask questions because this is what Sana kwa Sana does. Ndio maana nimekumbuka. Because of Bold Men Love Better. Check out our review. There's so much to check out. Na for performance ya Daddy Issues, alikuwa na Della on stage. Della mwenye pia, similar to Polaris, imekuwa a while kwake tangu akuwe stage. Ilikuwa na moments hii performance. Della pia aliperform, and as anamaliza, do we call that, I think it's the last verse. Siko sure kama tunaweza ita outro. Naweza sema ni verse ya mwisho on Daddy Issues, kwa sababu Daddy Issues ni Fancy Fingers featuring Della. Shukran sana for being here, Kev Beats. Is this the first time Kev Beats amekuja na live? Maybe, if not this is the second, but I think this would be the first. I could be wrong, possibly the second. Why am I debating? It's as easy as asking Kev Beats aniambie. Shukran sana Kev Beats, asante sana kwa kuwa hapa. Anasema good job you're doing, nashukuru sana. Hiyo verse ya mwisho on Daddy Issues, third, you see, I had a feeling yezi kwa mara ya kwanza, had a feeling, mesema third, had a feeling nimemwona hapa before. Shukran, mpaka anacheka. Why am I struggling? I can just ask. I'm taxing my nini here, my memory. The people here know memory is exceptional, so si lazima niwaprovie constantly. Hiyo verse ya mwisho wana interchange. So Fancy Fingers huanza, then Della humaliza, and that closes the song. So hiyo part aki perform,
on cue, as Fancy Fingers alisema kuna mtu mwenye alileta mtu wa Dela on stage for that final beat of the verse. So ilikuwa similar moment to what Fancy Fingers alikuwa ameshiana sisi earlier wakiperform under pressure, then akakaa with the son on stage akimaliza as the son was refusing kumwachilia aendelee na kazi. So ilikuwa similar moment when also Dela did the same, but ilikuwa kumaliza na akatoka stage. So that was something that had happened earlier. So moments zilikuwa na nimesema ilikuwa wholesome experience as walifanya na yeye. For Dela ilikuwa muda tangu kwa stage, so kumuona pia was something that ni similar to moment ya Polaris. Kutonekana stage for a while na kuperform na ana perform something that is special. Nimeongelea easy BTS na easy stories that are behind the music and the stories that make the music. Nikiongelea Polaris na Prince KB. Fancy Fingers alisema while they wrote the song Dela alikuwa 3 months pregnant, lakini hakuambia Fancy Fingers na hakukuwa anajua. So I found that to be an interesting story because nikiifikiria nilikuwa na imagine that they had a conversation about it, then ika inform the writing kwa sababu ya how personal the song is and how ina tie into the narrative of the album na ina tie into the story because ni true stories za people who are about to become parents. So nilikuwa nadhani walikuwa wanajua na waliconverse about it, then ika inform the music. But Fancy Fingers alishare akasema hata hakukuwa anajua that Dela alikuwa 3 months pregnant na hakusema. So such stories zile zina makingi the music ni stories worthwhile. The other one was in reference to Nitarudi, which ni the last song on the album. Nilitaja earlier the transition from How I Met Your Mother to Nitarudi, as after I malize kuperform Fancy Fingers akasema that's his most personal song ever. Akashare an anecdote that vile aliandika first ilikuwa the last song that aliandika na akasubmit as alikuwa na submit the album. So aliandika literally on the final day as alikuwa na submit the album. Then secondly, the other fact here na a story, the anecdote that I'm referring to, or the second anecdote that I'm referring to ni hiyo ngoma kiandika alikuwa ana separate from mtoi wake for about 3 months kwa sababu alikuwa anaenda nyumbani kwao kwingine. Alikuwa anaishia Burundi because Amanda anatoka Burundi, so alikuwa anaishia huko na haongeonana for hiyo miezi mitatu. So ilikuwa such a personal moment and a sentimental song for him. And you're welcome. Where else would you get these stories? Angalia value yenye sana kwa sana inakupatia kwa maisha yako. Where else? Kama wewe ufanywange anniversary na mtu wako, unaweza iba hizi tips from Fancy Fingers. Upeane maua, upeane mchoro kutoka msanii fulani, uandikiane wimbo hiyo ngoma inatoka kesho na vitu kama hivyo. Ujaribu. Na pia tip ingine yenye inaenda kwa wanaume, uweke anniversary yako na mpenziwe close to your birthday ndio ukumbuke. Lakini it can be difficult for some of us who don't care about birthdays. Try close to their birthdays, inaweza kusaidia. So kuna maswali mawili hapa, then tunaweza endelea. Hata Sheri anani accuse ati umelenga swali, and I was just getting to it. Subra Sheri, wewe hata ufaita kwa unazusha na ufai kuwa na hizi masaibu za subra. Umekuwa na mimi hapa last week for 3 hours. So swali la kwanza hapa
incriminating question ilikuwa kutoka Sheri mwenye akona dredi. Anauliza, you seem to refute that claim. Do you think locked guys love better? I do not know how people in prison love. So I am not certain if this is the best person to ask kuhusu how locked people love.